Real estate is the most happening thing right now. True. And I think it also will continue in the future. See, real estate actually is one of the second largest industry in employment generation, you can say, or revenue generation, you can say. To start their journey into real estate. Scale up yourself to, Right. Right. to shine in the real estate. Mhm. And real estate industry is a very small industry. Very short time you can go in the career ladder. Or ఒక ప్రాపర్టీలో చేసాము అంటే అది authentication అనేది like how do we know that it is happening at the right time? The real estate industry is a sentimental driven. Actually చెప్పాలంటే for every individual, directly indirectly associated with the real estate industry. Welcome to Reality Talks, Kiran garu. నమస్తే అండి. So it's lovely to have you on our podcast. So మీ experience అనేది our listeners and viewers would want to know. Real estate is the most happening thing right now. True. And I think it also will continue in the future. True. So మాకు చాలా డౌట్లు ఉన్నాయి. So we have so many questions which we are going to ask you. Okay. So to begin with, మీరు almost 20 years real estate industry లో ఉన్నారు. You worked with top notch companies. Yeah. సో మీ ప్యాషన్ అనేది టువర్డ్స్ దిస్ ఇండస్ట్రీ ఎప్పుడు ఎలా బిగిన్ అయింది? After, it's a good question actually. After my graduation, MBA graduation and all, actually I started my career with banking. So, but somewhat after 1 year, I realized that this is not my cup of tea. So then, out of passion, I entered into real estate in 2006, 2007 at the time, which is as a executive level in Aliens Group of Constructions. So after that, I moved to Aditya Constructions. So I worked for a couple of years in Aditya Constructions. After that, I moved to Ramki. So that's I ట్రాన్సిషన్ ఫ్రమ్ ఆల్ దీస్ from, కంపెనీస్, yes, రైట్? exactly. ఇవన్నీ టాప్ నాచ్ కంపెనీస్ కదా. సో ఈ టాప్ నాచ్ కంపెనీస్ నుండి మీ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఎట్ అ లెవెల్ ఆఫ్ పర్సూయింగ్ యువర్ కెరియర్ ఇన్ రియల్ ఎస్టేట్. Okay. సో ఇఫ్ యూ కుడ్ షేర్ సమ్ కీ ఇన్సైట్స్, అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎనీబడి హూ వాంట్స్ టు బిగిన్ దర్ కెరియర్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ రియల్ ఎస్టేట్, సో మీరు ఎలా ట్రాన్సిషన్ అయ్యారో చెప్పారు కదా. Yeah. సో ఫర్ పీపుల్ హూ వాంట్ టు బిగిన్ దర్ కెరియర్ ఇన్ రియల్ ఎస్టేట్, సో వేర్ కెన్ దే బిగిన్ దేర్ కెరియర్ ఫ్రమ్? See, real estate actually is one of the second largest industry in employment generation, you can say, or revenue generation, you can say. But still, it is whether we like or not, still it is little unorganized. But that's why people are little bit hesitating to enter into real estate. But actually, if you can see in a other side of the coin, real estate constructions, housing. So housing is one of the you can say basic need, right? Absolutely. Roti, kapda, makan. Makan, So this is one of the basic needs. Everybody You wants should to feel have an house. exactly. You should feel happy that we are going to fulfill one of the basic need of True. an individuals. True. So that's more important. So that's why real estate actually you can select as a career also. So earlier, yes, as you said, people are little hesitated, but now corporates are coming into real estate, individuals are coming to into real estate, and there are multiple options are there. You can say sales, CRM, these are the front end. Right. And when opportunities are there, lot of opportunities you can say. Right. And coming to planning and development, Right. see, globally there is a lot of requirement for planning and designing, architecture you can say. Right. Yes. Right. And execution, Right. civil engineers, lot of opportunities are there, not Right. only in India, across world, because Right. of world is evolving like in Right. like that, right? Globalization. Right. And coming to after completion, what next? Property management services, you can see a lot of IPC companies are coming into property management services, right? Right. There are a lot of opportunities are there. Right. The only thing is we need to develop ourselves towards I mean to say, to enter into that industry. Right. And we need that kind of strong desire also. Absolutely. See, working like morning 9 to evening 6 Right. is not Oh, as a real estate job. no. You have to be passionate, Absolutely. then only you will shine. Absolutely. So I wanted to ask you, like, what are the basic, like, is there a qualification? I mean, is there any educational degree that one must have Yeah. to, start their journey into real estate?
See, fortunately, unfortunately, today there are not such kind of universities or private institutions are offering any courses. Right. కాకపోతే ఏంటంటే ఎస్ ఇప్పుడు నిక్మార్ ఉంది. It is a very good institution for construction management and project management courses. Right. They are related to one of the top most developer in India, Nikmar. Right. And Aga Khan University is there. So they are offering very good construction related courses. Right. And you can see a lot of offline, online courses Right. they are Now offering. there are courses which one must undergo or pursue. You have to scale up yourself to, Right. to shine in the real estate. And real estate industry is a very small industry. You can say. Right. I agree. Yeah. So, and we can go very short time, we can go in the career ladder is the top. Right. Also andi, like upside to patu downside untadi kada. Like real estate is also scary to a lot of people in terms of, you know, enta money undo anta risk kuda undi. In terms of, you know, there is a lot of ante fear in the people these days, because ippudu oka let's say oka real estate dantlo manam invest chesamu or oka property lo chesamu ante adi authentication anedi, like how do we know that it is happening at the right time? It's a very chala, like how do we know? See, real estate industry is a sentimental driven andi. So actually cheppalante for every individual directly indirectly associated with the real estate industry. ఒకప్పుడు కామన్ టాపిక్ అంటే క్రికెట్, పాలిటిక్స్, మూవీస్. టుడే you across any corner of the place, real estate is a common topic. Direct గానో ఇండైరెక్ట్ గానో they are investing money in real estate. Right. మీరు అన్నట్టుగా there is uncertainty because of when economy grows, real estate will boom. ఎకానమిక్ లిటిల్ ఐటీకి ఇప్పుడు మంచి లాంగ్వేజ్లో చెప్పాలంటే ఐటీ ఇండస్ట్రీకి జలుబు వస్తే రియల్ ఎస్టేట్కి జ్వరం వస్తుంది. అలా ఉంటుందండి. వెదర్ అంటే దాంట్లో నిజమైన దాన్ని పక్కన పెడితే దట్ ఈస్ దేర్. సో అందుకే జనాలు వెయిట్ చేస్తుంటారు వెదర్ ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి రైట్ టైమా రాంగ్ టైమా అలా ఏముండదండి. బికాస్ ఆఫ్ ఎండ్ యూజర్స్ కి ఎండ్ ఆఫ్ ది డే వి నీడ్ ఏ షెల్టర్, రైట్? ఇఫ్ యూ కెన్ సీ స్టాటిస్టిక్స్, ఇండియాలో still 90% of the people ki quality living live. This I'm not telling, it's a statistic saying that. Right. 90% of people out of 140 just calculate. So there is no quality living. Right. So a lot of requirement is there. Right. But ante aa hard earned money anedi genuine ante manam pettindi investing adi how do we know? చెప్తాను. సో ఎర్లియర్ ఏంటంటే ఇంత అవేర్నెస్ ఉండేది కాదు కస్టమర్ కి. ఎవరన్నా చెప్తేనో వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్, లేదంటే ఎవరైనా ఎక్స్పీరియన్స్ అయితేనో వాళ్ళు చెప్పిందని. బట్ నౌ డేస్ యూ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ స్టాట్యూటరీ అప్రూవల్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ప్లేస్. సి legalities, legal agencies are there, right? They are giving legal opinions from 1950s, 1960s. They are giving legal opinion. So that is one of the basic right checklist, right? And you can go for statutory approvals. See, Hyderabad lo aithe ganaka HMDA undi, GHMC undi. Out of HMDA limitation, DTCP, there are all approval mechanisms are there. See, once you see that kind of approval mechanism, it's 90%. And top of that, recently RERA came into picture. Right? RERA ni koncham enhance cheyappu. Real Estate Regulatory Authority. So real estate regulatory authority, just for the people to be aware. So that is actually 90% of the doubts clear అయిపోతుంది. Right. Once RERA in place for any project, right, done. Right. After that, builder commitment and builder credentials is more important. Right. But nowadays people are more developers also coming with innovative ideas, innovative plans. Right. ఒక ప్రాజెక్ట్ లో దానికంటే ఇంకొక ప్రాజెక్ట్ లో వెరీ అడ్వాన్స్ ప్లానింగ్ బికాజ్ ఆఫ్ క్వాలిటీ లివింగ్ కి ఇంపార్టెన్స్ పెరుగుతుంది. సో అట్లా. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్, ఇఫ్ యూ కెన్ సీ ఐపీసీస్, ఇంటర్నేషనల్ ప్రాపర్టీ కన్సల్టెంట్స్ లైక్ JBRE, CBRE, JLL, Cushman Wakefield, they are releasing reports quarterly, half yearly, and which is a micro market is emerging, and what kind of products coming into picture. ఇలాంటి అన్ని వాళ్ళు రిపోర్ట్స్ ఇస్తున్నారు. అండ్ డెవలపర్ మీద కూడా దే ఆర్ గివింగ్ రేటింగ్స్ అండ్ ఆల్. రైట్. అండ్ మన హైదరాబాద్ బేస్డ్ కంపెనీస్ లైక్ గోల్డెన్ గేట్ ప్రాపర్టీస్, సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ కంపెనీస్ దే ఆర్ గివింగ్ దేర్ ఒపీనియన్స్. రైట్. అండ్
రేటింగ్, దట్స్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. సో ఈ పాయింట్స్ అని మనం చెక్ చేసుకున్నప్పుడు మనం ఇన్వెస్ట్ చేసిన అది జెన్యూనా కాదా అనేది మనకి చాలా హెల్ప్. ప్రాజెక్ట్ వైజ్ జెన్యూనా కాదా వీ కెన్ చూడొచ్చు. అండ్ మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి రిటర్న్స్ ఎలా వస్తుంది, బికాస్ ఆఫ్ దీస్ అంటే ఈ కంపెనీస్ దే ఆర్ గివింగ్ ఆన్ స్టాటిస్టిక్స్, ఏదో వేగ్ నెంబర్స్ కాదు కదా. సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎమర్జింగ్ మైక్రో మార్కెట్స్ కమింగ్ ఇన్ టు రియల్, సో అవన్నీ అనాలిసిస్ చేసి దే విల్ గివ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్. రైట్. సో ఇప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ అంటే ఇందాక యు వర్ సేయింగ్ దట్ రెవెన్యూ జనరేషన్ కూడా ఉంటది అని చెప్పి, సో ఫర్ లెట్స్ సే ఐ వాంట్ టు పర్సూ అ కెరియర్ ఇన్ రియల్ ఎస్టేట్, సో మనకి అంటే యాజ్ అ ఎండ్ గోల్, ఇప్పుడు ప్రతి ఫీల్డ్ లో కూడా ఏంటంటే మనం ఈ జాబ్ చేస్తున్నాం అంటే యాజ్ అన్ ఎండ్ గోల్ యాన్యువల్ ఇన్కమ్ ఎంత ఉంటది అని ఒక ప్రతి కంపెనీకి కూడా ఒక అవేర్నెస్ అనేది ఉంటది. సో యాజ్ అ రియల్ ఎస్టేట్ యునో విచ్ ఇస్ అ కెరియర్, ఇప్పుడు నేను ఇఫ్ ఐ బిగిన్, మీరు ఇందాక చెప్పిన కోర్సెస్ అనేవి పర్సూ చేసి లెట్స్ ఐ బిగిన్ మై కెరియర్, సో ఒక 5 years లో కానీ ఒక 10 years లో కానీ మనకి రెవెన్యూ జనరేషన్ అనేది ఎలా అంటే వాట్ కెన్ ఐ ఎక్స్పెక్ట్? సి రియల్ ఎస్టేట్ లో as you said, career growth is one aspect. Wealth creation, obviously ఇప్పుడు this is not charity, right? End of the day you have to survive and you need money for that. So if you want to grow in your career, right, you have to develop personally, you have to scale up yourselves personally. It's a directly indirectly proportionate. Direct ga wealth making ante you have to sacrifice your integrity, which is not a good practice, right? Absolutely. So you have to develop personally, then obviously you have to develop personally, right. Then organizations, if you are working for an organization, they will recognize you, they will put in a different place, obviously, right. It will go to wealth making, wealth creation, right. If you are into business, let's take okay, if you have that kind of good relations with the developers, your business associates and all, right. Obviously you will get. Right. సో ఇప్పుడు ఇండివిజువల్ గా మనం డెవలప్ చేసుకునే క్వాలిటీస్ బట్టి కూడా మనకు ఆ వెల్త్ జనరేషన్. ఒకప్పుడు ఎలా ఉండేది, సారీ ఫర్ ఇంటరప్టింగ్ యూ, ఒకప్పుడు ఎలా ఉండేదంటే ఒక జాబ్ వచ్చింది అంటే లైఫ్ సెటిల్ అయింది కదా. అవును. ఒక 10 years, 20 years, 30 years అదే జాబ్, మార్నింగ్ 9 కి ఈవినింగ్ 6 కి. ఇప్పుడు అలా లేదు ఇండస్ట్రీ, బికాస్ ఆఫ్ మల్టీ స్కిల్స్ రిక్వైర్డ్, మల్టీ టాలెంట్స్ రిక్వైర్డ్, కరెక్ట్. సో దాట్స్ వై యూ హ్యావ్ టు స్కేల్ అప్ యువర్ సెల్వ్స్. మల్టీ టాలెంట్ లేదంటే ఇవాళ మార్కెట్ లో వీఆర్ అవుట్ ఆఫ్ ది బార్. రైట్. మనకి naturally for each and every person who want to pursue a career in real estate, they have to upscale their qualities and everything. In terms of అవి లేకపోతే కష్టం, అవుట్ ఆఫ్ ది మార్కెట్. సో ఇప్పుడు AI వచ్చిన తర్వాత జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ అనేవి మనకి ఎంత అంటే ఉండవు, ఒక రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ అని ప్రతి ఫీల్డ్ లో కూడా దెర్ ఇస్ దట్ యునో ఫియర్. ఇలాంటి సందర్భాల్లో ఇన్ యువర్ ఒపీనియన్ వాట్ ఈస్ ద ఫ్యూచర్ for those who want to pursue a career in real estate, okay, having AI as well? See, artificial intelligence, every domain industry lo it's entering because of it's a good change, right. It's a transition time, right, for us to develop AI. Also people manpower requirement is there, right? So indirectly it's creating employment. Those who are upgrading their skill set, they are entering into towards AI, right? Even if you see in real estate also, artificial intelligence entered. You take this analysis reports and all, construction methodology. So everywhere AI people are using, because we are little advanced to adopt new skill sets, right? So but ala ani cheppi manaki what do you call manpower, అంటే ఐ మీన్ టు సే ఆపర్చునిటీస్ వెళ్ళిపోవడం అనేది ఉండదండి. సి ఇప్పుడు ఒకప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్ లో కన్వెన్షన్ మోడల్ ఉండేది, బ్రిక్స్ అండ్ ప్లాస్టరింగ్. తర్వాత మీకు మైవన్ షటరింగ్ వచ్చింది, అల్యూమినియం ఫోమ్ వర్క్ అండ్. అప్పుడు అందరు ఏమనుకున్నారంటే ఈ లేబర్ కి అంతా జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ పోతాయి అంటే ఉండవండి ఇంకా, బికాస్ బట్ దట్ ఈస్ దేర్. ఎవ్రీ జనరేషన్ స్కిల్ సెట్ పెరుగుతా ఉన్నది, అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీస్ వస్తా ఉన్నాయి, పీపుల్ ఆర్ అడాప్టింగ్ దట్ ఈస్ దేర్ అండి. ఇట్స్ చైన్ సిస్టమ్, సో వీ కాంట్ సే దట్ రాగానే అంత క్లోజ్ అయితే అలా ఏముండదు. వీ కెన్ ఆల్సో హెల్ప్, అంటే మనం AI ని కూడా వీ కెన్ ప్రాబ్లీ అంటే దానిలో కూడా అప్ స్కిల్ చేసుకుంటే ఆపర్చునిటీస్ పోవడం అనేది అదేం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. See, the other day I've seen మన HyBiz రాజగోపాల్ గారు చెప్తున్నట్టు, ఒకప్పుడు ప్రింట్ మీడియాలో పేపర్ యాడ్స్ ఉండేవి జనరల్ రియల్ ఎస్టేట్ రిలేటెడ్ తీసుకుంటే, జస్ట్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ అని తెలియదు,
మార్నింగ్ పేపర్ యాడ్ ఇస్తే వి యూస్ టు గెట్ ఒక 400 to 500 కాల్స్ రిసీవ్ అయ్యేదండి ఒక్క పేపర్ యాడ్కి. బికాస్ ఆఫ్ ఎట్ ద టైమ్ ప్రింట్ మీడియా ఇస్ మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ మీడియా. ఒక పేపర్ యాడ్కి అంటే కంటిన్యూస్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఒక 5-6 లైన్స్ ఓపెన్ పెట్టినా కానీ యూస్ టు రిసీవ్ ఎంక్వైరీస్ వచ్చాయి, కాల్స్ ఉండేది. టుడే పేపర్ యాడ్కి హార్డ్లీ 2 digit నెంబర్ వస్తే ఎక్కువ. టైం బట్టి. సో డిజిటల్ మీడియాకి మూవ్ అయినా. డిజిటల్ నుండి అంటే డిజిటల్ మీన్స్ సోషల్ మీడియా కాదు, టీవీ యాడ్స్, డిజిటల్ యాడ్స్, సమ్ కైండ్ ఆఫ్. నౌ వీఆర్ ఎట్ సోషల్ మీడియా. సోషల్ మీడియాలో ఇప్పుడు అంత అవసరం కూడా లేదండి. మీరు 2 రియల్ ఎస్టేట్ పాయింట్స్, థర్డ్ ఆటోమేటికల్లీ రియల్ ఎస్టేట్ యాడే వస్తుంది. దట్ ఈస్ బై ఏఐ, రైట్? ఇట్స్ అడ్వాంటేజ్, రైట్? జస్ట్ ఐమ్ adding. So AI to advantages are like this, like ila undi. So how you are going to utilize that kind of tools and technologies is more important as a developer or entrepreneur. I understand. And meeru like personal ga kuda now I know for a fact that you are also pursuing law. So law and real estate. So what was the ante what made you ante take that decision to pursue law? As I told you, we have to upgrade our skill sets. Ante so ante is it also because see, one way it's upgrade my skill set, right. And another way nenu I work for some time for land procurement. No. So for especially for residential projects with the different models like joint development, joint venture projects, outright models. Right. So whenever I go to land agents kani, like the business associate, those who are working for land procurement, right? So generally they will give some set of documents, right? Legal link undadandani ichchestaru. What is link exactly? Ala adigite ganaka land, how many transactions happened, అంటే ఎవరి దగ్గర నుండి స్టార్ట్ అయ్యి ఎవరి దగ్గర నుండి ఎక్కడి నుండి ఎలా మూవ్ అయింది. సో వీ నీడ్ టు నో ద లింక్. అండ్ జోనింగ్ అంటే మన హైదరాబాద్ మార్కెట్లో జనరల్ చెప్పాలంటే గవర్నమెంట్ విల్ రిలీజ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ జోనింగ్. స్టేట్లో గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే పర్టికులర్ ఏరియాస్ ఆఫ్ పాకెట్స్ ల్యాండ్ని పర్టికులర్ డెవలప్మెంట్స్కి అలొకేట్ చేస్తుంది. లైక్ రెసిడెన్షియల్ అండ్ కమర్షియల్స్ అండ్ స్పెషల్ డెవలప్మెంట్ జోన్స్ అని అవుటర్ రింగ్ రోడ్కి ఏదైతే 2 kilometer stretch అంటే 1 kilometer inside, 1 kilometer outside, a special development zone, right? So to encourage real estate again, alane industrial zone, alane conservation zones, conservation lo malli agricultural zone, malli forest zone, so ala untundi. So ivanni నేను డాక్యుమెంట్ తీసుకోగానే ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం, వెళ్ళి ఒక లీగల్ అడ్వకేట్ దగ్గర విల్ టేక్ దట్ ఒపీనియన్, రైట్? సో తీసుకోవడం, అటు ఇవ్వడం, అటు ఇచ్చింది ఇటు చెప్పడం, రైట్? So what kind of value addition I am doing for that? No. That's why then I started, okay, if I know minimum legalities, minimum opinion, right? If I give on spot, right, there is a lot of time saving first. Oh no. True. And whether we like or not, entire real estate directly, indirectly related to law. Legalities. ఎందుకంటే మార్కెట్లో ల్యాండ్ ప్రైసెస్, land prices and so many things which is like etu ayla kuda we tend to that legalities. Yes. Especially ga legalities, any project తీసుకోండి మీరు, అయితే legalities లేదా financials, they are the like heart of మన బాడీ ఫంక్షనాలిటీ హార్ట్ ఎలానో, they are the major things, right? So that's why I selected LLB. Real estate and law go hand in hand annattu. So I'm pursuing my LLB, right? So I plan to continue further LLM also. So that's wonderful. అంటే ఇది డెఫినెట్ గా ఇప్పుడు మీరు చెప్పే వ్యూవర్స్ కి కానీ లిజనర్స్ కూడా ఇట్ ఇస్ డెఫినెట్లీ పాయింట్ విచ్ ఇస్ లీగల్ గా కూడా మనము స్ట్రాంగ్ ఉన్నాము అంటే బై పర్సూయింగ్ దాట్ ఇట్ ఈస్ ఎనీ డే లైక్ సేవింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ అవేర్నెస్. ట్రూ. అండ్ ఫైనాన్షియల్స్ కూడా అండి ఇప్పుడు if you can see generation, those who are coming into real estate and all, right, they are sticking for some kind of limitations. This is my sale job, I want to do sales, right? This is my CRM job, I have to take care of CRM, right? So they are limiting themselves into one circle. So come out of that circle. What kind of value addition you are creating to organization, that's right, more important, right, for an employee, right? I'm telling employee perspective.
సో బిజినెస్ లో కూడా అంతే, వాల్యుయేషన్ ఉండాలి. నేను ఒక రిపోర్ట్ అడిగినా మీరు ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చిండ్రు, హౌ ఎఫెక్టివ్లీ యు ఆర్ ప్రెజెంటింగ్ దట్ రిపోర్ట్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్, రైట్? అలానే ఇక్కడ కూడా సో దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ కోర్సెస్ ఆర్ అవైలబుల్ ఆన్లైన్. ఇప్పుడు అడ్వాన్స్ ఎక్సెల్స్ ఉన్నాయి. ఎక్సెల్ అనగానే అందరికి ఎక్సెల్ వచ్చు అంటారు, ఎంత వచ్చు ఎక్సెల్ లో? ఎక్సెల్ ఈజ్ ఓషన్ అండి. యూ హావ్ టు లెర్న్, యూ హావ్ టు అప్గ్రేడ్ యువర్ స్కిల్ సెట్. అంతే. అంటే అదర్వైజ్ యూ బికమ్ రీప్లేసబుల్. అంటే ఇర్రిప్లేసబుల్ అవ్వాలి అంటే ఎప్పటికప్పుడు మీ స్కిల్ సెట్ అనేది డెవలప్ చేసుకుంటూ ఉంటే న్యాచురల్లీ. అండ్ మార్కెట్ రీసెర్చ్ ఇంపార్టెంట్. ఈ రోజున మార్కెట్ రీసెర్చ్ అంటే పక్క డెవలపర్స్ ఎంత ప్రైస్ కి అమ్ముతున్నారు, దిస్ ఇస్ ఓన్లీ మార్కెట్ రీసెర్చ్. Not that. Actually, it's not that. బయట మార్కెట్ లో అందరూ కాంపిటీటర్ లాగా కనబడతారు, బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఆల్ డెవలపర్స్ have very good relations internally. This I have seen. It's actually good, a good culture, seriously. If you can see, last month I have seen one podcast about mana Prestige MD Irfan Razak garu, right? And Brigade. So they have a common platform. It's a very good healthy message giving to real estate people, right? So ala Hyderabad lo kuda that kind of culture is there, right? Although ante వాళ్ళ కాంపిటీషన్ ఉన్నా కూడా it's a very healthy competition where there is a coexistence, correct, సొసైటల్ గా కూడా. అయితే నాకు పాయింట్ ఏంటంటే వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు రియల్ ఎస్టేట్, ల్యాండ్ అనేది లైక్ ఇప్పుడు ల్యాండ్ అంటే ల్యాండ్ కి అప్రిసియేషన్ ఉంటది అంటారు, బట్ ఫ్లాట్స్ కి డిప్రిసియేషన్ అంటారు కదా. సో ఇన్ సిచ్యువేషన్స్ లైక్ దిస్, ఇప్పుడు చాలా వరకు చాలా మంది ఏమంటున్నారు అంటే మనం ఒక ల్యాండ్ ఈఎంఐలు కట్టుకునే బదులు లైక్ రెంట్ కట్టేసుకుంటే అయిపోద్ది కదా, సో వై షుడ్ బి ఓన్ ప్రాపర్టీ అన్నది ఇట్స్ అంటే అంటే సైకలాజికల్ గా ఒక థాట్ ప్రాసెస్ అనేది ఉంది, జనరల్ ఒపీనియన్. ఇలాంటి సందర్భాల్లో వాట్ ఈస్ యువర్ టేక్ ఆన్ యునో యూ హ్యావ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఆన్, అంటే ఇలాంటి సందర్భాల్లో కూడా ఇప్పుడు మనకి బికాస్ ఆబ్వియస్లీ ఎర్త్ మొత్తంలో భూమి యునో 30% ఉంది. సో ఇలాంటి సందర్భాల్లో మా డిప్రిసియేటివ్ అవుతున్న ఒక ఎసెట్ ని మనము స్టిల్ వై షుడ్ వి గో అహెడ్ అండ్ ఓన్ ఇట్? ఇట్స్ ఎ గుడ్ క్వశ్చన్. రియల్ ఎస్టేట్ లో ల్యాండ్ అప్రిషియేట్ అవుతుంది, అపార్ట్మెంట్ డిప్రిషియేట్ అవుతుంది అనేది కొంతవరకు నిజమే, బట్ కొంత దాంట్లో ఏంటంటే ఇఫ్ యూ మెయింటైన్ ద ప్రాపర్టీ ప్రాపర్లీ ఇట్ అప్రిషియేట్స్ కంటిన్యూస్లీ. మనం మెయింటైన్ చేసే హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు మెయింటైన్. సి ఏ డెవలపర్ కూడా అంటే ఐ మీన్ టు సే క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాడండి, ఏదో వాంటెడ్లీ డ్యామేజ్ చేయడానికి ఈ డెవలపర్ కి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. బికాస్ ఆఫ్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే దేర్ క్రెడెన్షియల్స్ ఇన్ మార్కెట్, రైట్? దే వాంట్ టు కంటిన్యూ దేర్ బిజినెస్ ఇన్ మార్కెట్, దే హావ్ టు గివ్ గుడ్ ప్రోడక్ట్. ఎవరో ఇప్పుడు సి ఒకటో రెండో ప్రోడక్ట్స్ డ్యామేజ్ ఉందని చెప్పేసి ఎంటైర్ ఇండస్ట్రీని రాంగ్ ఇంప్రెషన్ లో ఉండకూడదు. సో ప్రతి డెవలపర్ కమ్ విత్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఆస్పిరేషన్స్ అండ్ ఆల్ టు గివ్ బెస్ట్ క్వాలిటీ ప్రోడక్టే వస్తుంది. అలా ఇచ్చిన ప్రోడక్ట్ ని కస్టమర్ కూడా ప్రాపర్ గా మెయింటైన్ చేయాలి కదా. మీకు ఐ డోంట్ వాంట్ నేమ్ డెవలపర్స్ అండ్ బిల్డింగ్స్, కానీ ఐ విల్ గివ్ సమ్ ల్యాండ్ మార్క్స్ ఇన్ హైదరాబాద్. వన్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ హైటెక్ సిటీ విచ్ ఇస్ నెక్స్ట్ టు మన సైబర్ టవర్స్ బిల్డింగ్. వన్ ప్రాపర్టీ ఇస్ దేర్, ఇట్స్ ఎ రెసిడెన్షియల్ ప్రాజెక్ట్. సేమ్ టైమ్ one more project constructed in Kukatpalli. Both iddaru developers, reputed developers in Hyderabad, very good experience in Hyderabad in real estate. In 1998, I believe 98-2000 time lo completed a project lo. Cyber Towers building still appreciating. Kukatpalli project is depreciating. Rendu prominent locations, rendu good developers. Ikkada problem ekkada undi adame. So it's quality కాదండి, ఇట్స్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు మెయింటైన్ ది ప్రాపర్టీ. యాజ్ ఎ కస్టమర్ గా నేను నా ప్రాపర్టీని మెయింటైన్ చేస్తేనే ఇట్స్ అప్రిషియేట్, రైట్? సో అది ఇండివిజువల్ మెయింటెనెన్స్ అంతే, అసోసియేషన్ మెయింటెనెన్స్, నాట్ ఫ్రమ్ ద కన్స్ట్రక్షన్ పర్ సే కాదు, అది వాళ్ళ వైపు నుండి దే హావ్ గివెన్ దేర్ 100%. కొంత ఉండొచ్చు, కానీ దాన్ని హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు అడ్రెస్ అనేది ఇంపార్టెంట్. రైట్. ఇవి రెండు సేమ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ బట్ అంటే డెవలపర్స్ ఇద్దరు రెప్యూటెడ్ డెవలపర్స్, ఇద్దరు ఈ రోజు మార్కెట్ లో దే ఆర్ డూయింగ్ వండర్ఫుల్ బిజినెస్, రైట్? బట్ మెయింటెనెన్స్ కమ్స్ డౌన్ టు దట్ లెవెల్. అండ్ మీరు అన్నట్టుగా డిప్రిసియేషన్ అనేది బేస్డ్ ఆన్ దిస్ వన్. లోన్ తీసుకొని ప్రాపర్టీ కొనుక్కుంటే లైఫ్ టైం విల్ పే డబుల్ ది అమౌంట్ బ్యాంక్ అనేది సార్. ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఇల్లు షెల్టర్ అనేది ఒక వన్ ఆఫ్ ద
బేసిక్ need నీడ్స్. and it's a emotional attachment. మన ఇల్లు Exactly. మనకు ఆ ఫీలింగ్ ఉంటది See, కాబట్టి. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ని ఎమోషనల్ అటాచ్మెంట్ ఎమోషన్స్ రెండు క్లబ్ చేయకూడదు. రైట్ 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 రైట్. మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ లా చూస్తే కనుక యూ బెటర్ ఇన్వెస్ట్ ఆన్ ల్యాండ్స్ అండ్ ట్రేడ్ ఇట్. ట్రేడ్ అంటే రీసేల్ చేయడం, మళ్ళీ ల్యాండ్ తీసుకోవడం, దట్ యూ స్టే ఇన్ రెంటెడ్ హోమ్. రైట్. సో హ్యాపీలీ యూ కెన్ షిఫ్ట్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు వన్ ప్లేస్. అదే అంటే ఎమోషనల్ లెవెల్ ఏంటి అంటే మనకు అది ఉంటది. ఎగ్జాక్ట్లీ. సి ఫర్ ఇండియన్ కల్చర్ ఇల్లు ఈజ్ ఏ ఎమోషనల్ అటాచ్మెంట్. సో దాన్ని మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ తో బ్యాలెన్స్ చేయకూడదు. బట్ ఆల్మోస్ట్ చాలా మటుకు ఈ రోజున డెవలప్మెంట్స్ చూసుకుంటే కనుక వీఆర్ గెటింగ్ గుడ్ అప్రిషియేషన్. యాజ్ ఎ ఇన్వెస్టర్ చూసినప్పుడు ఏంటంటే యూ షుడ్ నో వే టు ఇన్వెస్ట్ అండ్ వెన్ యూ హ్యావ్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్. ఈ రెండు కొన్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటే యూ విల్ గెట్. ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన పాయింట్ వే టు ఇన్వెస్ట్ అని మనకి ఇస్ దేర్ ఎనీ ప్లాట్ఫామ్ విచ్ ఇస్ హెల్ప్ఫుల్? అంటే ఇప్పుడు లెట్స్ సే నా దగ్గర కొన్ని డబ్బులు, లైక్ ఐ హ్యావ్ సమ్ సేవ్డ్ మనీ. సో ఇప్పుడు ఈ డబ్బులతో నేను ఇన్వెస్ట్ ఇక్కడ చెయ్యాలి అని నేను చేయడానికి ఏమన్నా ఆర్ దేర్ ఎనీ ప్లాట్ఫామ్స్ విచ్ ఆర్ హెల్ప్ఫుల్ ఆర్ హౌ డు ఐ టోల్డ్ యూ రిపోర్ట్స్ ఆర్ దేర్. సో న్యూ ఎమర్జింగ్ మైక్రో మార్కెట్స్ ఈ రోజున మార్కెట్ లోకి. ఒకప్పుడు హైదరాబాద్ అంటే మీకు తెలిసింది ఏంటంటే హైదరాబాద్ అంటే ఒకప్పుడు 20 years బ్యాక్ కోటి బస్ స్టాండ్, కోటి సెంటర్ ఆఫ్ ద సిటీ, మూవ్ టు అమీర్పేట్, మూవ్ టు హైటెక్ సిటీ, మూవ్ టు గచ్చిబౌలి, నౌ ఇట్స్ కోకాపేట్. సో ఇట్స్ స్ప్రెడింగ్ లైక్ దట్, రైట్? బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే రియల్ ఎస్టేట్ అండ్ అపార్ట్మెంట్స్ అంటే కనుక ఇట్స్ ఔటర్ రింగ్ రోడ్. రైట్ రైట్ రైట్. ఎంటైర్ ఔటర్ రింగ్ రోడ్ is today growth corridor. రైట్. ఇప్పుడు అక్కడ నేను ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అంటే అది నాకు సజెస్ట్ చేయడానికి ఏమన్నా ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయా లేదా? I'm coming to that point. So once ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ అయిన తర్వాత ఎవ్రీ మైక్రో మార్కెట్ కమింగ్ ఇన్ టు న్యూ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ కన్స్ట్రక్షన్స్, రైట్? ఒకప్పుడు పటాన్ చెరువు అంటే నోన్ యాజ్ ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా. టుడే ఇట్స్ మోస్ట్ హ్యాపెనింగ్ ప్లేస్. ఒకప్పుడు వరంగల్ రోడ్ అంటే ఇట్స్ remote area. Today Warangal road highway is happening place. Absolutely. All corner of the city, east, west, north, south, any corner you take. True. Ella, because of infrastructure, government policies, and internal radial roads they are planning. So that infrastructure periginappudu obviously new emerging micro markets come into picture. People will, and important people moving towards comfort to కన్వీనియంట్. ఒకప్పుడు ఏంటంటే నా ఆఫీస్ కి 1-2 kilometers రేడియస్ లో ఉండాలనేది ఒకప్పటి థాట్ ప్రాసెస్. నౌ little away, also okay for me because of infrastructure. Roads are there, I can travel, it's not a big deal. Yes, I need a bigger one. So people are moving in that direction. So that's why new micro markets coming into picture. So వాటిలో ఏమన్నా స్పెసిఫిక్ అంటే మైక్రో మార్కెట్ నేమ్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా, సో దట్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ పీపుల్ టు అంటే రిలై ఆన్ దెమ్? మీకు 20 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి ఫర్ అ ఫ్యాక్ట్ దట్ దేర్ ఆర్ సమ్ ప్లేసెస్. హైదరాబాద్ ఔటర్ రింగ్ రోడ్ కి 18 exits ఉన్నాయండి. రైట్. 18 exits లో ఇప్పుడు న్యూ 2 exits యాడ్ అయినాయి. 4A and 1 18. ఎనీ ఎగ్జిట్ యాజ్ పర్ యువర్ పాకెట్ సైజ్ యూ కెన్ ఇన్వెస్ట్. ఇట్స్ అంటే బూమింగ్ అన్నట్టు. ఇప్పుడు ఒకప్పుడు కొంపల్లి నార్త్ అంటే జనరల్ గా ప్రిఫర్ చేసేవాళ్ళు. టుడే యూ సీ one developer is selling it 8,000 rupees per square feet in Kompalli. How it's happened? Connecting. So outer ring road connectivity undi. At the same time recently government announced from flyovers from Secunderabad to that place. And metro extension is going to no happen. Recently government declared one more metro project towards Shamirpet. This is what ilanti encouragements should definitely ante. Distance is not a asla adi point e kaadu. ఒకప్పుడు ఇందాక నేను అన్నట్టు కోటి ఒకప్పటి మార్కెట్. టుడే outer ring road, regional ring road, in between this belt is growth corridor. Right. ఇప్పుడు ల్యాండ్ ఇస్ గోల్డ్ అంటారు కదా. సో హైదరాబాద్ లో ఇఫ్ యూ కుడ్ రికమెండ్ ఎనీ లైక్ top 5 areas to invest, what is your recommendation area wise? Again it's depend on our pocket size and right. ఎందుకంటే top 5 మీరు హైదరాబాద్ గ్రోత్ స్టోరీ తీసుకుంటే రైట్ సదరన్ కారిడార్ అంటే మనకి శ్రీశైలం హైవే, బెంగళూరు హైవే, లాట్ ఆఫ్ రెసిడెన్షియల్ జోన్ ల్యాండ్ అవైలబుల్ ఉంది. ఓకే. సో
that is one first we can Right. consider as a first Right. option. Srisailam Srisailam highway. Right. Then Second. coming to Patancheru Right. Patancheru. and towards east ఇది ఉప్పల్ Okay. కాదు గట్కేసర్ towards Warangal road. Right. And next you can take Kompalli. Okay. So sequence 1 2 3 4 Four. Right. and depend on your pocket size, customer Right, pocket right, size. దాన్ని బట్టి. Yeah. So if you are investing on these areas, there's a You'll lot get of good return. future Yeah. and growth. You'll and get all good of- returns. Right. సో ఇప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ ఫీల్డ్ లో ఎవరైతే ఉంటున్నారో యాజ్ అ లైక్ కెరియర్ ఆప్షన్, వాళ్ళకి ఒక బిగినింగ్ స్టేజ్ నుండి లైక్ ఒక లైక్ అల్టిమేట్ స్టేజ్ ఆఫ్ లీడర్షిప్ కి రియల్ ఎస్టేట్ లో వెళ్ళాలంటే ట్రాన్సిషన్ టైం ఎంత ఉంటుంది? Again it's depend on how you are performing. అంతేనంటారా? మన బట్టే ఉంటది. Obviously. రైట్. వాట్ ఈస్ ద షార్టెస్ట్ స్పాన్? అంటే బిగినింగ్ పొజిషన్ ఏముంటదండి రియల్ ఎస్టేట్ లో? ఇఫ్ ఐ జాయిన్ see executive level నుండి జాయిన్ అవ్వచ్చండి. ఓకే. See there is no benchmark that అప్రెంటిస్ లాగా. అట్లే అంటే see అట్లే ఉండదండి. ఎనీ based on your skill set, Right. based on your interest, Right. based on your choice, you can go to any domain. రైట్. And ఇందాక చెప్పినట్టు సేల్స్, CRM, marketing, any if you want to front end, go this one. If Right. you have any technical background like Right. technical skill set, you go to construction side. రైట్. So how you are proving yourself is important. Right. What kind of valuation you are creating for organization is more important. రైట్. Suppose if you want to start a business like business associate, you can say channel partners, and they are doing well today రైట్. in Hyderabad market. Right. When comparatively Bangalore and Mumbai markets, north markets, Right. Hyderabad lo konta CP channel partner sales takwe, because we developers have that kind of connect with customers. రైట్. Kani going forward channel partner sales improve. రైట్. రైట్. So that's why majority of youngsters they are selecting this path, channel partner, business associates, and in fact they are doing good. రైట్. అక్కడ Seriously. ఆపర్చునిటీస్ Yeah. అనేవి ఉన్నాయి. Lot of transparency పెరిగింది మార్కెట్ లో, and people are committed. రైట్. 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 అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే బాగా అంటే ఫ్రూట్స్ ఉండే ట్రీనే కొడతారు అంటారు కదా, అట్లా రియల్ ఎస్టేట్ లో అంత వెళ్తుంది కాబట్టి కొంచెం రియల్ ఎస్టేట్ అంటే స్కామ్స్, ల్యాండ్ స్కామ్స్ ఇవి బాగా దిస్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ అ వెరీ స్కేరీ టెరెన్ ఫర్ ఆల్ ద పీపుల్. సో ఇలాంటి సందర్భాల్లో మీకు పర్సనల్ గా అవుట్ ఆఫ్ యువర్ 20 years ఎక్స్పీరియన్స్, వాజ్ దేర్ ఎనీ సిచ్యువేషన్ వేర్ యూ ఫెల్ట్ లైక్ అంటే వేర్ మీకు పర్సనల్లీ లైక్ వాజ్ దేర్ ఎనీ డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్ వేర్ అంటే అసోసియేటింగ్ విత్ కంపెనీ కావచ్చు, బ్రాండ్ కావచ్చు, ఆర్ అక్కడ నుండి లైక్ ఇఫ్ యూ కుడ్ షేర్ ఎనీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇఫ్ యూ ఎవర్ హ్యాడ్ అండ్ వాట్ యూ లెర్న్ ఫ్రమ్ ఇట్? రియల్ ఎస్టేట్ ఇండస్ట్రీ అనగానే ఒక ఒపీనియన్ ఉంటుందండి. డెవలపర్ అనగానే అందరికి ఒక ఒపీనియన్, ఇట్స్ ఎ క్యాష్ రిచ్ పర్సన్, తర్వాత వెరీ, బట్ అలా ఏం లేదండి ఈరోజు మార్కెట్ లో. రియల్ ఎస్టేట్ డెవలపర్స్ ఆర్ రన్నింగ్ వెరీ థిన్ మార్జిన్స్, థిన్ లేయర్ ఆఫ్ మార్జిన్స్. దిస్ ఇస్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్. ఏ బిజినెస్ కైనా ఒక 20 to 25% ప్రాఫిట్ మార్జిన్ తోటే రన్ అవుతుంది బిజినెస్. అది లేకుండా ఏ బిజినెస్ వర్కౌట్ కాదు. బట్ మరి వాట్ ఈస్ యువర్ టేక్ ఆన్, ఒకవైపు బిజినెస్ మార్జిన్ నడుస్తూనే దేర్ ఆర్ ఆల్సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్ విచ్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ కదా. అంటే దట్ ఈస్ అగైన్ డిఫరెంట్ అండి. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ మార్కెట్ లో రీసెంట్లీ ఒక 2 ఇన్సిడెంట్స్ మార్కెట్ లో వెరీ బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ టు కస్టమర్స్. బట్ 99% is good is there, only 1% bad things happen. So based on that this 1%, we can't comment 99%. See, 99% developers happily handed over, customers are enjoying their communities and all. So me personal ga you haven't had any personal bad experiences. కాకపోతే ఏంటంటే ఈ 1 or 2 ఇన్సిడెంట్స్ తోటి ఎంటైర్ ఇండస్ట్రీకి ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ క్రియేట్ అవుతుంది. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే ఎవరైతే కొంత గ్రీడీనెస్ తోటి మార్కెట్ లోకి వస్తున్నారో, సో వాళ్ళు ఏంటంటే దే ఆర్ ఆఫరింగ్ ప్రీ సేల్స్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ తో సేల్స్ చేస్తున్నారు. యాక్చువల్ ప్రీ సేల్స్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ డిఫరెంట్, బట్ దాని డెఫినేషన్ కంప్లీట్ గా చేంజ్ చేసి, సో ప్రీ సేల్స్ అంటే ఒక త్రో అవే ప్రైస్ కి సేల్ చేయడం. ఇప్పుడు దాని వల్ల నాకు కన్స్ట్రక్షన్ కాస్టే రాదండి, నేను ఎలా హ్యాండ్ ఓవర్ చేయగలుగుతాను? కరెక్ట్ కదా. బట్ కస్టమర్ కి కూడా అలా ఉండాలి. వేర్ దేర్ ఈస్ ఏ బెనిఫిట్, దేర్ ఈస్ ఏ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఆల్సో. ఇఫ్ సంథింగ్ హ్యాపెన్స్, you can't come out of that one, right? It's a lifetime hard earned money is investing with this kind of, it's not a good practice. That's why RERA came into picture. RERA permissions lekunda, even you are not supposed to send one
brochure to anyone. Right, That right. kind of tough clauses are there in that Right, era. right. But people are doing that kind of practices. Pre-sales is a very risky thing. Risky Any thing. day. 100%. Right. Until and unless RERA No. approval లేకుండా తీసుకోవడం RERA is Real Estate Regulatory Authority. So ఆ అప్రూవల్ లేకుండా మనం ఈ ప్రీ సేల్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ టోటలీ అసలు అంటే దేర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఇన్ గెట్టింగ్ ఇన్ టు దట్. I'm not recommending. Yeah. See, Definitely it's a red flag. Pre-sales. Very. Yeah. Go with all approvals. Go with all statutory approvals in place. Right. Then you go for a property. Right. Then you have a lot of support from government. Lot of support from all human rights and all. You will get that support. True. If you are investing money in such kind of projects. True. And seeking help from others. There's no point. No point. Yeah. ఇప్పుడు అందరూ ఎడ్యుకేటెడ్ ఉన్నారు కాబట్టి బేసిక్ గా ఈ లెవెల్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ తో ఏంటి అంటే ప్రీ సేల్స్ అంటే మనం పెట్టింది వాళ్ళకు కూడా రాదు కాబట్టి అది రేపు ఏమన్నా సిచ్యువేషన్ వచ్చినా దట్స్ నో పాయింట్. ఇప్పుడు మీరు చెప్పినవన్నీ చెక్ లిస్ట్ అనేది పెట్టుకుంటే ఇట్ ఇస్ సేఫర్ ఫర్ ఎనీబడీ. లాట్ ఆఫ్ ఛానల్స్ ఆర్ దేర్ సీరియస్లీ. రైట్. మీరు మీ ఛానల్స్ ఉన్నాయి కదండి, దాంట్లో చాలా వరకు యు ఆర్ ఎడ్యుకేటింగ్ పీపుల్ దట్ డోంట్ గో విత్ దిస్ వన్ అండ్ ఆల్. సీ చాలా మంది ఏంటంటే దాన్ని జస్ట్ ఫర్ ఫన్ గా తీసుకుంటున్నారు. బట్ ఇట్స్ హార్డ్ అండ్ మనీ, రైట్? లైఫ్ టైం మనీ తీసుకెళ్లి ఒక దగ్గర పెడుతున్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు డూ మినిమం డ్యూ డెలిజెన్సెస్. రైట్. హౌ సెక్యూర్డ్ మై మనీ. లిమిటెడ్ గ్రోత్ ఉన్నా పర్లేదు, బట్ ఇట్స్ అ గ్యారంటీ రిటర్న్స్. మేక్ సెన్స్, రైట్? ఫర్ ఎ లైఫ్. ఈ రోజున ప్రాబ్లమ్స్ ని కొని తెచ్చుకోవడం కంటే కూడా అవే ఫ్రమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్, feel happy. Invest with the reputed developer in market. Right. Make your life more bright. Right. సో ఇప్పుడు ఓవరాల్ గా ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు లైక్ అంటే మీ ఎక్స్పీరియన్స్ నుండి ఫ్రమ్ రియల్ ఎస్టేట్ మీరు చాలా ఇవాల్వ్ అయ్యి యూ హ్యాడ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ మల్టిపుల్ కంపెనీస్, మల్టిపుల్ కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీస్ అండ్ సేల్స్ లో కానీ, సిపిఆర్ లో కానీ, మార్కెటింగ్ లో కానీ మీ ఎక్స్పర్టీస్ కూడా ఉంది కదా. సో ఇప్పుడు ఈ పాయింట్స్ ని చూసినట్టయితే లైక్ యాజ్ అ ఇండివిజువల్ నాకు ఇఫ్ ఐ లుక్ ఎట్ ఇట్, లెట్స్ సే దేర్ ఈస్ చాలా మంది, ఇప్పుడు ఐఎమ్ ఆల్సో అన్ యాక్టర్, సో చాలా మంది ఏమంటారంటే యూ అసోసియేట్ విత్ సమ్ పీపుల్, అక్కడ నువ్వు సేల్స్ చేసావంటే నీకు ఇంత పర్సంటేజ్ ఇస్తారు అంటారు. సో నాకనే కాదు చాలా మందికి ఏమంటున్నారంటే ఆల్టర్నేట్ కెరియర్ లాగా, ఒకవైపు మీరు రెగ్యులర్ జాబ్ చేసుకుంటూ రియల్ ఎస్టేట్ లో మనకి బాగా తెలిసిన వాళ్ళతో మనం ఏంటంటే కన్వర్షన్స్ చేస్తే మీకు ఇంత పర్సంటేజ్ అంటారు. నాకు అది సంహౌ కరెక్ట్ కాదేమో అనిపిస్తుంది. బికాస్ మా నాలెడ్జ్ ఇన్ రియల్ ఎస్టేట్ అనేది ఇట్ ఈస్ నథింగ్, అంటే జస్ట్ ఆన్ ద లెవెల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్స్ కానీ. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ నుండి వాట్ ఈస్ ఇట్ దట్ యు రికమెండ్? ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ ఇది బిఫోర్ రెరా ఉండేదండి. సో ఆఫ్టర్ రెరా ఏంటంటే రెరా అప్పుడు ప్రాజెక్ట్ లో రెరా అప్రూవ్డ్ ఏజెంట్స్ మాత్రమే చేయాలి. సో అదర్స్ చేయడానికి వీల్లేదు. సో రెరా రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ ఎలా డెవలపర్ కి అయితే రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ తీసుకోవాలో అలానే ఒక ఏజెంట్, ఒక ఛానల్ పార్ట్నర్, ఒక లైక్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ అనుకుందాం, లెటెస్ట్ హ్యాస్ ఎ గుడ్ సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ టు బై. దెన్ యూ హ్యావ్ టు రిజిస్టర్డ్ విత్ రెరా అథారిటీ and you have to give your credentials. Okay. See, this is the actual ga market lo inta mundu undi, right? Evaru release a follower kaadu, right? After RERA we have to follow. So ee basic registration ane lenappudu it is not a genuine. So ippudu everything is fair and transparent, right? So చాలా మటుకు డెవలపర్స్ అలానే మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. రైట్. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఒకటి ఏంటంటే రెఫరెన్స్ అనేది ఇట్స్ నాట్ ఏ క్రైమ్ అండి. రెఫరెన్స్ ఇవ్వడం అంటే మీకు తెలిసిన నాలెడ్జ్ మీరు షేర్ చేస్తారు. రైట్ రైట్ రైట్. సో ఫర్ దట్ యు ఆర్ గెటింగ్ యాజ్ ఎ ఇన్సెంటివ్, ఇట్స్ లైక్ ఎ మోటివేషన్. సో అంటే మనము రెఫర్ చేయడం అన్న దానికంటే కూడా మనం ఎవరితో అయితే రెఫర్ చేస్తున్నామో వాళ్ళకి మీరు చెప్పినట్టు ఈ రెరాతో వాళ్ళు అసోసియేట్ అయి ఉన్నారా అనేది మేబీ మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనము వీళ్ళని నమ్మి ఇస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు మనల్ని నమ్మి చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ మధ్యలో ఈ రెరా అన్న లైక్ ఒక రెగ్యులేటరీ అథారిటీతో వీళ్ళ అసోసియేషన్ లేనప్పుడు ద రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ ఆల్సో మోర్. బట్ ఇఫ్ యూ కెన్ సీ రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్, రైట్, channel partners, they have very good connects with customers, right? They invest multiple times with the same channel partner company, right? Because they have that kind of trust. నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ లో ఒక పర్సన్ త్రూ ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడు if I get a good returns, right, blindly I'll go with that person only, right? అదే కంపెనీతో వెళ్తాను కదా. అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఇందాక చెప్పాను కదా, there is generation gap అండి. Nowadays youngsters are very talented, and they are looking for long term relations, and so they are giving transparent and
మోర్ ఫెయిర్ ట్రాన్సాక్షన్స్. Right, సో right. దట్స్ వై అందుకే సిపి మార్కెట్ ఇప్పుడు బెంగళూరులో ఎందుకు అంత ఫ్లరిష్ అవుతుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ రిలేషన్స్. Right, right, right. ఆ రిలేషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అంతే. ఇప్పుడు నోయిడా తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఎన్సిఆర్ నేషనల్ క్యాపిటల్, అక్కడ ఏంటంటే ల్యాండ్ ఎక్స్, రైట్, డెవలపర్ వై, సెల్లర్ జెడ్. సో అలా ఉండేది ఒకప్పుడు. రైట్, స్టిల్ అఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ గోయింగ్ ఆన్ లైక్ దట్ ఓన్లీ. సో అలా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే దేర్ ఇస్ నో కనెక్ట్ విత్ డెవలపర్ నుండి కస్టమర్ కి. బట్ ఇన్ హైదరాబాద్ మార్కెట్ డెవలపర్ హ్యావ్ ఎ వెరీ గుడ్ సేల్స్ టీమ్. సో డెవలపర్స్ కనెక్ట్, పర్సనల్ కనెక్ట్ ఉంటుంది. అండ్ ఇట్స్ మోర్ లైక్ సెంటిమెంట్ డ్రివెన్ ఇన్ హైదరాబాద్. So and what is the future, ఇప్పుడు let's say this is 2025 కదా, so next 10 years లో what is the future for real estate? See, I have seen in my career multiple ups and downs in real estate. Right, 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 right. See, downs అనలేను, ఇట్స్ ఎ స్టాగ్నెంట్. అర్థమైంది. ఒకసారి స్కేల్ ఇలా అప్ వెళ్ళిన తర్వాత స్టాగ్నెంట్, అగైన్ ఇట్ విల్ గో నెక్స్ట్ లెవెల్. Right. సో యూ కెన్ సే తెలంగాణ హెజిటేషన్. Before that, economic cycle down, 2008-9 at that time. Right. So ఈ రెండు వదిలేస్తే ఎకనామిక్ సైకిల్ మేజర్ గా తెలంగాణ ఆల్సో స్టాగ్నెట్ అయిపోయింది. తర్వాత గ్రోత్ స్టార్టెడ్ హైదరాబాద్, ఎస్పెషల్లీ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ హైదరాబాద్ మార్కెట్. సో కోవిడ్ వన్ ఆఫ్ ద టఫ్ టైమ్ ఫర్ ఎవ్రీవన్, రైట్? అప్పుడు కూడా రియల్ ఎస్టేట్ లో ప్రైసెస్ డౌన్ అవుతుంది. నథింగ్ హ్యాపెండ్. జస్ట్ ఇట్స్ స్టాగ్నెంట్ ఫర్ 2 to 3 months time. Come out of that, they're doing good. Right. So going forward, there's a huge demand for quality living, and right, housing ki undi requirement. At the same time, quality living, people are moving. Indaka annanu kada, so community living move avutunnaru. Right. COVID taught a lot of lessons to individuals. True. ఒకప్పుడు స్టాండ్ అలోన్ అపార్ట్మెంట్స్ ఉన్న వాళ్ళు దే ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ టు కమ్యూనిటీ లివింగ్. రైట్. ఇట్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ హెల్ప్స్, రైట్? సో అలానే ఆ కమ్యూనిటీ ఉన్న వాళ్ళు ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్ కమ్యూనిటీస్, 2 bedroom వాళ్ళు 3 bedroom, 3 bedroom వాళ్ళు 4 bedroom. సో దేర్ ఇస్ యు సీ ప్రతిసారి దేర్ ఇస్ ఏ అప్గ్రేడేషన్ ఇస్ రైట్. అండ్ న్యూ జాబ్ మార్కెట్ ఇస్ కమింగ్. ఆబ్వియస్లీ న్యూ జాబ్ మార్కెట్ ఎప్పుడు వస్తుందండి? గవర్నమెంట్ పాలసీస్. ఒకప్పుడు ఏంటంటే ఓన్లీ ఇండస్ట్రియలైజేషన్, ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయి, ఐటీ కేమ్ ఇంటూ పిక్చర్, స్టార్ట్అప్స్ ఆర్ దేర్. సో న్యూ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈస్ జనరేటింగ్. Obviously it affects on housing only. So atla is a huge potential. So market scope is there in real estate. And developers kuda coming with the innovative projects. And going forward, student housing ki requirement right. And co-living. Co-living is coming in, it's booming now. True. And senior citizens. Right. Senior citizens ki there is a if you can see Coimbatore, Dehradun, some areas, so there is a dedicated projects for senior citizens. You can say active adults, those who are active. Right. In Hyderabad also we have multiple projects in one project in Putugoda, one project in Shamirpet. So exclusively for active adults. So if you can see in Indian population, next 10 years, lot of senior citizens will cross that age group. So there is a huge requirement for senior citizens also. So developers ఇలాంటి ఆపర్చునిటీ క్యాచ్ చేసుకోవాలి ఇమీడియట్ గా. కొంచెం విజనరీ ప్లాన్స్. సో డెఫినెట్లీ విల్ డూ వండర్స్. సో ఫ్యూచర్ అనేది ఇట్ ఇస్ బ్రిలియంట్ ఫర్ రియల్ ఎస్టేట్. ఓన్లీ 10% అండి క్వాలిటీ లివింగ్ ఉంది. 90% ఇస్ దేర్ స్టిల్. అవును. అది ఆ గ్యాప్ అనేది ఇట్ విల్ బి మెట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 10 years. ఇప్పుడు వి విల్ బిఫోర్ వి క్లోజ్, ఒక రెడ్ ఫ్లాగ్స్ అంటే మనకి ఇప్పుడు మనం రియల్ ఎస్టేట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాము అన్నప్పుడు దీస్ ఆర్ ద 3 things విచ్ వీ షుడ్ నాట్ డూ అనేవి ఫ్రమ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇఫ్ యూ కుడ్ సే. మేజర్ గా అయితే లీగల్ ప్రాబ్లమ్స్ అండి. ఓకే. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2 వచ్చేసి స్టాట్యుటరీ అప్రూవల్స్. రైట్. నెంబర్ 3 వచ్చేసి అండర్ ఎస్టిమేషన్ అండ్ ఓవర్ ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ వాల్యూస్ అండ్ రెంటల్ వాల్యూస్. రైట్. దిస్ ఇస్ 1. That's it. ఈ 3 things అనేవి మనము మైండ్ లో పెట్టేసుకుంటే అయిపోద్ది. ఆల్ రైట్. సో ఇట్ వాజ్ ఓవరాల్ గా చూసినట్టయితే లైక్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ మనకి ఇండివిజువల్ గా కెరియర్ ఎలా ఉంటుంది, గ్రోత్ ఎలా ఉంటుంది, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ పాయింట్స్, ఎక్కడెక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు, యూ గివెన్ us some brilliant inputs and insights అండి. Thank you so much for your time. Thank you, Andy. Thank you very much. Yeah, had a great conversation. Yeah. And definitely we are looking forward to the season 1. So season 2 lo also we'll have like more talks with you. Sure. Related to real estate. Thank you for your time. Thank you. Yeah, thank you.
సో రియాలిటీ టాక్స్ లో మనకి కిరణ్ కుమార్ గారు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఇన్సైట్స్ అండ్ ఇన్పుట్ షేర్ చేసుకున్నారు ఈ పాడ్కాస్ట్ లో, విచ్ ఇస్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. So we'll have another interesting podcast on reality talks with Shweta Verma only on HyBiz TV. Meanwhile, like, share and subscribe HyBiz TV, co-partnered with Kalinan Creative Concepts. I'll see all of you on another interesting podcast very soon.